90+ sports show kuchokera kuno kwa James Studios tapeza naso lero nkhani za tu zoti tikambirane kwa nkhani zingapo zimene zionesa kuti sizimakambidwa mu studio muno ndi ma guest anga the usual suspects Twaha Chimuka ndi Haroon Kassim. Eda men anthu akamva suspect amakhala ndotani program kuti makhadi kufotokozerana kunikirana kuzana zilungamo pali nkhani imene kumachitika ku masewero athu ambiri yokutsana kunjikana kwa maplayer kukatimu kamene kakuoneka kuti nthawi imeneyo katentha club imene ikuoneka nthawi imeneyo ndi ndalama kodi maplayer akaunjikana ku timu imodzi ngati pamene pachapo. Let's say for example maplayer aunjikana ku Ikhaya, maplayer aunjikana ku Bullets, magoalkeeper kwa position imodzi. Zimene zijazo zikupanga bwanji affect growth ya mpira wathu komanso growth ya player as an individual. Can you gambia baina? Yayamba pamene kuko. Twaha Chimuka. Kumati gogoda mitu. Okay. The party ya mpira watu yofunikira imene timaina tikambirane, and this is the reason why kuja anapanga introduce ma financial controls methods osiyana on how a team can spend komanso kodi team itapanga recruit motani chine chimene amayang'ana chimene chichi you have mwachitsanzo mu Premier League it's called the PSR, the profitability and sustainability ratio, kuti amaina yang'ane kuti kodi iniyo club yano ndi mene mulili mutakwanisa kugula mene mukuguliramo ma revenues amene mukupanga ndi zina zotero. Is it working? Toma machina chimene amafuna kuyang'ana ndi chimene chikunena kuti at the end of the day mukapanda kuapanga control anthu aja apezeka kuti apanga kill competition mu league moja chifukwa chona kuti ini amene muli ndi capacity mwachisanzo. I'll give you an example. Mukayang'ana mene Premier League you have ma team ngati Newcastle, Man City, technically even Chelsea is there. Panopanenso Arsenal is within that range. You have and ma owners yake and totally ndalama. Arsenal pakati apa sinkagula for ndalama zawo zambiri amapangira zopanga fix Etihad, you rather Emirates. So ku market pawo mukaona mango kwati mapola toti achina Haroon Kassim okudi inuso mugulu mweno mumakwiya kuti mapola amene kugula. The reason inaliona kuti ndalama zawo ma revenue zawo amene amakhala nawo samalola kupanga chani kugula mapola ena ake malingana ndi malamulo. Pamene you look at the Chelsea, aina yake Chelsea they have a lot of money. Zingati aina yake Man City, those the guys akwa Abu Dhabi ajalinda ndalama zambiri Etihad aja alinda ndalama zambiri. Then you have the private investment fund ya ku Saudi Arabia yomwe aina yake Newcastle. Aina yake Newcastle, just to put it in record, mwina kantu samaziwa, aina yake Newcastle nda aina yake Nasa, aina yake Al Ahly. Abu Saudi Arabia? Yes. Okay. Yes. So you know how Nasa can spend. Itakuntenga player ndumaka mulipira ndalama ngati kuti akumunyanyalira moyo kuti utakumapanga chose chomwe kutani chomwe mukufuna. So zimene zozo ayo achata kuna. So you look at my clubs ngati amene ajao, now you give them that money, what will happen next? Atakupita ku Man U ni kutenga dola wa Man U, atakupita kaya ku Chelsea ni kutenga dola wa Chelsea, atakupita ku Man City ni kutenga dola oyo chifukwa chona kuti tikatengera the view ya owner alinda amazokwanira kuti atawupanga zimene zozo. From at the end of the day what will happen? The other clubs will be suffocated, competition isikhalapo. Chifukwa kunabwera malamulo ngati amene wa. Now fast forward is mangopereka to create a picture kwa anthu. Yes. Tibwere no pampira wakwathu kunoko. Ife tili ndi vuto limene lili and limachitika mu njira ziwiri. Njira yoyamba we have the traditional clubs amene akulu amene they survive on two things. One, they have the brand name. Akusewera Bullets, akusewera Wanderers, akusewera Silver Strikers. Bwezi tukikapo Sivo, kuma Sivo inataya yoka uje ni mene yoye. Ukulu mene yoye inautaya. One. Two, kuma bwela no ku business amati a threat of a new entrant. So kuma zabwela new entrant oti business muona kuti kuma pezeka no kunena kuti kwa bwelano new entrant yemwe technically akuoneka ndochani ngati ali ndalama. I'll give you my examples ama clubs angapo amene anabwera pakati pa amene anapanga threaten jani the seko ya mpira watu. So you have ma club ngati Craig itangolowa kumene kuna bwera threat ya mbili kuma clubs, ma player machoka kuma club kwenda kupita ku Craig chifukwa tamamva kuti mwina kwa Craig ali ndi chani ali ndi chikwama.
then kunazabwera Bango Stars itangobwera kumene maplayers ena akanachoka mmaklabu ena kuti kubango muno akani chani ali ndalama. So kwina zinaenda kwina sizinayende. Anyway, anthu azitipangana koma we just trying to give a perspective. Kuchoka pamenepo panopa pakati apa padeza tutangomva tayi Bushita kuitenga deza, some players were shaken, tipite kudeza kwabwera chani kwabwera Chitumba. Then kuli Ekhaya panopa. Ekhaya nde is seriously teaching people some bitter lessons. Then you have Masters now, nayenso kupanga zotani zofanana. Nayenso is shaking kwambiri ma clubs imu. Then you have the traditional jani, you have the traditional clubs. Pakanthaye kena kakapo Sebo. Sebo happened the same. Though kuti ndakambaso kale kuti kwina zimayenda kwina sizimatani? Kwina sizimayenda. Now, let's focus on the actual issue. Muona kwena kuti chanse chomwe chopangila shake ma clubs iwa kapena ma players ndi the ability to have jani ndalama. Zomwe pena I have the feeling not even anthu osamaziwa kuti the two are different. And it's something chimetu kina tipange wekoni kumpira wa kumalawi kunoko. Kunena kuti we confuse zinthu. Zinthu zake zitizo. The owner and the club. Okay. Chief tukungomva kuti lero lino let me give you an example. Okay, I'll give you an example. Simbi. He's a Malawian, right? He's rich. What kind of suppose? Yeah. He's rich. Kungomva kuti lino let's say Simbi watenga let's say Karonga United. Machisanzo. Even maplayers ena koma ali ku Bullets ali ku Under za Silver Strikers olo ali matimu ena akapa mwana ukukusa achoka chifukwa cha brand koma mwe ali pa midi team ina minus Ekhaya ndi Masters koma matimu ndinachi na Sivo chanchani they will be impacted. Maplayer onse anate tipite kuchani ku Karonga yatengedwa ndi Simbi ndi wachani koma is that not good enough for football? 50-50. It is good, it is also bad. Okay. Yeah. Chifuka cha we confuse is the club and the individual. These two are different. This individual when go to church, club is mapita na go church. Kandi Muslim amapita kunzigiti, club is mapita na kunzigiti. What I'm trying to say is ndalama zoneza muntu yosa the club. Kodi is that the financing model we made na kumalawi kuno? Financing makandi ndalama kapena makana ndalama zimakandi mwini wake wa ucheni watimwe. Ndizijani manena last time zija anthu ena ati kama kulamona ngati kuna market kukumba tipereke chisazo chimene amanena Twaha kuti Simbi watenga jani Karonga watenga Karonga United mwauze kuti tikungopeka vudo ndonena kuti most of the times matimu athu ma investors akabwera kuti akubwera samanga invest mpira uchi amabwera iwo ngati munthu because of matimu achamene apezera ndibwera yaso chisazo ya last time cha Bullets kulipire panopa chinthu cha nzeru chimene ali nacho ndi pasi yopasidwa ndi sikho zimene zili pa ma glasses ichi koma iwo ngati timu sungapeza kuti ndi china chilichonse ndi timu imene ali nayo ya ma players kuti ana ali ma contract ndi ma player. I remember in one of the programs in Twaha anazana kuti ma asset ya team ma players are included in the asset. Yes, asset. Okay, but if you look at them, maybe most of them are average. What is angagulise mwina more than 7 or 8 mwina kumaigo ina akakula kulu. That is coming from a player's agent. Yes, sometimes I'm saying the truth. You look now, we didn't even have players who we can say to the PSL. These are untold stories. So when cinema covers Haroon. No. Be realistic, Bamenebo. Yes. In our league. League vanova. Okay, but you know you mess with you are. Tinamanena kuti transforming the game. Siri ugonza so mpira wenu uchi. Kwa ground uchi. Former ndo mena ulofunika kwambiri. Kunoku kumala kuno kuti kamapanga zisatu. Kizuya chino seka mundi kufamu tupanga jani koma tizuya ngana mpira kuti mpira ukukwera bwanje. Mpira ndo nalo menya pa ground. Okay. Today you find matimu ngata ina Wanderers ina Bullets, ina Silver Strikers. Kuli wabwese timu kuna Mozambique ama number 7 ama loser. Fajani. You don't mean a league is not they are not even near the league. Top 5 team, we're going to fair out in Ampula. See, not the chance you got Magambola that season. Several friends, they beat Malawian teams. Okay? We have tried it several times. Now, you can send them to the PSL. Because right now, PSL is a very advanced league than the Malawian league. Even Zimbabwe and Zambia, Amavudiga Manga penetrating to
the South African League right now. Okay, it's happening. Uko limangozera. Koma ndonera kuti mabwera pa chisanzo chimene manena to haja sinde. Kuti nonawo simbi. For instance kuti timu yekunga di police. Mwasabwera chisanzo yakalunga. Koma kabula police uchi. Apeza kuti timu jalibe clubhouse. Timu jalibe stadium. Timu ja ilibe pasi yawo yogula oka. Timu ja ilibe oluma plot. Ilibe olo nyumba zokama player. Ilibe hiyo se yango kala mwina ndi pasi ndiziko pajani pa shelf. And they are calling it a bigger team. Ndi funny base. Okay. Now, muntu chakama chitenga chintu chichi. One singa tule. Hey, because kuti livange ilisi ngati timu lotika inge pa stock market. Pule singa fika on video. What do they have? They don't have anything. Okay. Okay. Chilungamo osabanena zizoti asangalase anthu. Kulazimena kuti and we are not here kuti sangalase. We are not here kusangalasa muntu. Koma zinena zizoti chintu chicha anthu akachifira akakhala pasi pawo kaziona kuti okay izizidire timalawisa anthu. Now because ukapanga invest ulosagulisa umayona mene kutamangira ekhaya in 3 years they have achieved so many things in 3 years Which are and the bus and the offices right now ndapeza kumanga so ma club of anyone kunje kwakuchi ku office pa Christwick panoba kumanga ma new offices have been taught. Okay, I was there mabanga sina zake but the chairman I think nkhani zoda zibanga review pajiwa chenzawa mabanga ma rocky and the way they are selling my jerseys there is huge progress ni madana tazambi kuti mimi kwangire kaje mwina kuti divase 10 years from now Zachuluka. wale the substance ya question yanga ija kuti kodi matimu akabwera chonche babula akakaunjikana kuma timu wote akuoneka kuti ali lincheni ndikuyo mene koko forma ndifusa fuso lonena kuti bwanji zimapezeka kuti mwanena kuti zimapezeka kuti matimu akutani aunjikana ma player ambiri malamuze. Now tinene chonche kukakhala kuno anthu they just want to maybe to play bullets or wanderers for the matimu ena makama childhood teams. That's one. Now in somebody who has represented my players from my experience I will tell you kuti pata matter chitika in some cases player okhala team yabwino potero kuti mufuna matimu zawi kuma pakuchuda zina la bullets. Okay, even if it's not good for him to play for that team hiyo jama fundisha kuti apite deep down. So as a players agent do you advise them that? Okay, let me tell you, I will give you an example of Nixon Mwase. Then I'm in Amadigini. Okay, there was a time Nixon Mwase anabida ku akuchoka ku Tigers. He himself he wanted to play for police. Okay, at that time ndukamba zanta idio that time ineyo kumano at that time oji pasu analiswa tango bwera umene police uchao and zinthu zambiri sankaziziwa zimemachitika kumala kunoko kuti police jamune maenda bwanyi mapulaya kuno ndi ati now amatenga information from anthu omuzungulira because sometimes coaches have got a preference because amatakuona mapulaya chota buy me that player kamene sivyo cha kumenya all Tigers whatever team kumenya ukalonga jamuna to player wewe wanisanga sandwa bwino uyo chimuna muli pamena pake kuti naona number 14 kuma that time anali paswa tango bwera kumene sama muzi also even Nixon as a player amene mamuzi wanda anthu omuzungulira so we tried to speak to those people anthu chanoneka ngati akomerera zinakhanga zakanika. Now ine ndinamuza kuti you see iweyo you are eager kuti umenye police koma ineyo pasi pa mtima I would want iweyo utapita so timu inaye ng'ono koma yoti ndiye kuluko pang'ono kuti ino ikakupasa platform kuti ukaoneke kwambiri because Tigers sunaoneka. I don't want you to go to Silver Strikers now kapena police or wanderers koma ndimene ndifuna kuti umenye ndifuna umenye Silver for reasons pano Silver cha ikakunyamula sakiza matimu atatu siwa azakuta azafuna pano kwa iwe chimene ungofunika nchonena kuti upite malo uonekere wangosala pang'ono. Don't be in a rush. Do you know what happened in 6 months when I took him to Sivo anangomenya 3 months? I think the first game mena namenya anali man of the match I think that was against Moyale Unzuzu. Okay, but that time we menya 2 games per weekend. First game sanamenya because kadi again alisana take. Second game kadi yake nabwera anamenya anakama man of the match. I think Sivo won by 1-0 kuchoka mbele huko anawina second round uja man of the match 6 and he was talk of the town especially Kudirongo mena tamamona bafupi Silver came looking for him, Police came looking for him. A lot of teams were eager to sign him. He went on to sign for what? Silver Striker. The rest is history. Alesi umalamu na mzwa Nixon
mpira mwana mimi. So it depends. Mimi mtu amene wewe muyang'anira muntu ja as a manager kuti umuza zinthu zotani. Okay. For zimafuta and then amena akusini so many managers I don't know to mention names. Mara kuno angotengera mabuya police. Because they love what? Police. They love police. They don't know munangokera wonders. Unaona uyu amene ndi muyanga. Mine ni makonda. Ona osa muyangana kuleya uja kuti uyu at this stage ndikuena kamika kuti because sometimes in football you as a player you just need game time not money. Now, Antonio Mazangana go aspect the ndalama, the financial aspect. Minnesota is the question you made. Yes. Now, you look at one right now. They have got 7 strikers. Muhammad Sulumba. Yeah. You have got Muhammad Sulumba, Udinyondo, Sama, Kamwendo, Malilino, Miti. Neo in this striker, he's doing good. Teams want him. Wonders is giving you an offer of 10 million signing on fees. But then now, they silver. You may be able to strike or we know. We not go break an example. Bullet 6 or grass striker. You can also put masters there. Or team or even team Gateka or even between. Yes. Maybe we want to know Eka promise 7 million. But Wonders is what? He's offering what? 10. Silver or Bullet is offering 6 million for that striker. You as a manager, we're going to pass into Ghana now. Much as I need the money, much as we need the money, Komabe, Kodi player as it is now. Here and that one is a penetrate striking force here in Muhammad Sulumba. Those are well experienced. They've done a lot of things. I'm talking about manager 2 games. Also, he's frustrated. I'm always a striker. All the experience. I figure I move. You look at case of Dustin Banda, Bullets. Mamona Dustin, he's very good. It's not that he's not good. He's very good. Okay. Komano akulepera kubanga seto muja ku police. Because at his level mwina analasa nafika amafunika matimu onkulubirira kai. Timu ndi zinkulubirira. What is it going to take ngomika so bro jari? This is the only player we have. Akachinyasa na jine we are okay. Pressure kumefera mkulubirira. So zinduka zimene zozo and zimene ngati ma managers amene mangana ma player amene amaziziwa. Zimabizika ma players ambiri amonyika na timu imozi. Chifukwa nena kuti mwina mwake kumeno chako kuti ndrama. Kapena pano ekhaya paper. Zinthu zikutani zikuyenda masters zikubeleka ma 700,000, ma 800,000. 1 million plus. 1 million and yoke ukuku. Chifukwa chona kuti mwina ndi pa 200,000. Koma it's not right for you at that time kuti upite kumalo. You want to say something? Yeah, I wanted to come because nkhani inali yanga. Okay. Nkhani inali yanga. Before you come in, can we go for a break? I would nkhani yoibiteze. Nkhani inali yanga. Yeah. Yes. Kumbukirana kuti imene mungwena ndi 90 plus sports show kuchokera kuno Kajam Studios. Maplayer nkhani ndi imene yoyo. After the break tipitiza kwa Twaha ikakamira kuti nkhani ndi yawo. Ndiye tufuna timve kuti ali ndi chani kweni chimene akufuna atiuze kumene yoyo. Tikulandeni kuchigawa cha chiwiri cha program ino ya 90 plus sports show kuchokera kuno Kajam Studios. Twaha tisanapita ku break. Yeah. Ndinakudula. Yes, unandidula pa nkhani iyi timakamba because of course anthu atha kukhala kuyena mwina sakufuna kuti mvetsetsa chimutanthauza. This could be a topic yomwe titakuyikambirana in length. Chifukwa chonena kuti ili kundikuthekera kopanga shape mpira wathu. Ubwino wake ife kwathu ndikulankhula. It's up to them to use or not to. Yeah, komata. Okay, chabwe ndiye takakamiza imotera. Impact yake yomwe tili nayo kwambiri. Pali zinthu ziwiri. Zina zimazikamba komwina anthu samazimvetsetsa. Ndenda auzenso. Ndizikamba lini block letter ndikupanga so underline. Ndikuyika so board kuti ziwale. Malai kunoko we have for so long forced kuti mpira wathu mukaendalama. Sizinalizola kwika. Koma we fail to do one thing. Ndalama zathu tikazipeza zizagwiritsidwa ntchito ndi ndani. It's very important. That's why panopa you have my issues ya makochi kumango ochosedwa. Because the teams panopa makochi kumandi ma 5 million, ma 3 million, ma 10 million, ma 20, ma 15, 20, they about my salaries. With premiership. Yes. Teams are able to pay that. Now the question is, okay, we are giving you, let's say 3 million.
koma malizasi amene pa ground 3 million. Is it making sense? Aye, okay fine, you coach has to go level ya coach, then tikuwera iniyo tinakulemba ntchito ngati oyendesa club, we are giving you ndalama izi kuti mupange run club, ndi mmene mupange run this club, ndi ndalama zomwe mumalandira. Is it making sense? Aye, at the end, coach who runs the club or an administrator? pali ma levels awiri ya running. Okay. Timu ija as a football club, ma players aja. This is just a diversion kwa nkhani yako. Yes. Ma players aja, technical staff plus ma players aja bwana wao ndi coach. Okay. Even kanda assistant kandi ndani ndipo mwandikumbusa. Sorry, sinimaina kuka si watu yakamba ndingokamba kuti I don't know kuti tazazikambira ndipo ndakumbukira abantu ndingozikambiratu. Tiuzaneso ma coach ndi ma technical anu. Sijazoma ti team manager azikayima mwakambirana ndi fourth official kuti kaya referee anaimbire bwino ndikulakwisa kumene kuchako, ndipo muzingothokoza kuti makochi marefa amene nawo ndi akhalidwe, otherwise ndi ma yellow card ndi ma red card. Si udindo wawo umene uja ma team manager panga zimene zijazo imene ndi Twaha 101. udindo woyankhana ndi fourth official uja ndi waiwe head coach, because pamene pajapo you are the in charge. Mene mangodu samwet tikupitiriza nkhani yathu. Ndalama amene tinayamba kuapanga aja pano pazi kumaoneka ayi kubwera ndalama anthu akulandira mwakuti fine, it's coming in, koma I think zimwapitana kwa anthu another they don't deserve. Why? We didn't create them, we forced the anthu kuti hey ayi ndalama. That's why ineyo mbuyo monsemu I've been saying ma media houses osiyana kunena kuti izi zomwe mwapita kumpira mwapanga kandi 100 million kandi 20 million per gate, you come and announce that. It doesn't make sense. For the sake of transparency, it doesn't make sense. If you want to be transparent, munene kuti ku stadium kunoko kuna lower anthu 85,000, kuna lower anthu 20,000, kuna lower anthu 2,000. Simple. You are transparent. Anthu apanga masamu ku open stand amalipira ndalama zingati 7,000. 7 times ndalama imeneyo. Nambala mamaliza iniyo World Cup kuja munamva kuti kwapangidwa ma million angati kumangobweza announcement amangokuza ndi ground inolo full capacity, anthu amangozifusa full capacity waja ndi bwanji 87,000 90,000 kwa lowanta 90,000 kunoko mwamaliza. Okay. So tinazala anthu mentality yona kuti kumpirako ndikwazi ndalama and then chifukwa ndalama ziyano amaziva khali matimu akulu akonda amene akumenya, even ma players amati tipite umene chanu mbwe ndalama kukazaza anthu. So going back straight to the question, yoti ndi chifukwa chani ma player amaunjikana kumozi? One, iti ndifuta ma player awo kuuma mitu. 2, Haroon wakamba kuti ma managers ndo uma mitu. 3, administration yathu ya mpira wonse siti mapanga control what we can do and we cannot do. Komanso mwina ndibweso chachi follow ife kunoko mpira timangothokoza. Those are very serious allegations. Yeah, they could be facts. Okay, they could be facts, yes. Yes. Ife kunoko futo ne wati na ndonena kuti we don't take care of what is happening kumpira watu. I'll give you an example. Let me take you back to 2021. So 2021 Malai goes to AFCON ku Cameroon. Remember? Yeah. Magoki pamene tinapita nawo ndena. Nchifakita kuitana kuti mutfotokozere. Okay. Yes. So we went to Major Nditole. Ndani winayo anasiya pano pa kumenyayi analiwa Bullets uja Ernest Kakobwe and Charles Tom anagwirira game I think ya Senegal. Remember? Tinangobwera kumenja ukanabwera kunogo Charles Tom pano pasapezeka pa goal. As a country timapanga cha? As a country we have a national team player who is just sitting pa bench now and then. Do we say chilichonse? No, we are okay. Tichoke pamenepo pada kali panopa ku Bullets mwachisanzo. Yankhosingo goes to national team. Bullets panopa Yankhosingo amakhala pa bench. As a country, I was asking questions. No, this is a national team player. Why is he on the bench?
Is it because mwina akutha yewe kapena there is tough competition mwina kapena angounjikana kwa some players? It's a responsibility mwe ifeyo timayenera kutani kukhala nalo ngati anthu sopano akumpira kuti okay, what is happening here? You are killing this player ngati afika menya national team, it means and quality yomwe tukena kuipanga chani sustain koma chomwe tukena kuipanga manage as a country. Koma then here's the player rotting panopa Charles Tom afika kuti opita ukaronga Wanderers Silver Strikers kusewera ndi chani ndi karonga and he concedes 3 goals. You know why? It's not that mpira omwe iye wachokamo, no, koma he has lost the confidence. Is that so, Haroon? Yeah, sikoyamba zimachitika. I remember nthawi ya chimene chindi kupita so kuchisanso so choti kwekha yaso akuyi kupita kodi kumene kuti kambatu apatu kungoyambana kuti we want anthu tizenda nawo limodzi. Ngani anthu tizenda nawo limodzi. I remember Junior Chipala. No. Manyozo. Yes. Menya kwa Wanderers uja. He was a senior player wa Wanderers at that time throughout his entire career. Komano zimabezeka zoti Rafiki na Mwera. Flame zimamura. Imantenga. Ahead of who? Rafiki Ujen Manyozo. Ahead of Manyozo. Komano when it comes to club level, plays uja ba bench jo chauda. Amudi hit out junior. They were playing in the same position. So of course coaches have got their own preference. Akamafuna kulowesa ma player either ku national team or ku club level, but it's a concern because you cannot be using player ukuthi amakhaba abanja kwa club level one piece of national team ndawo kata because kuyenera kuonesa mpira ndikutiko ku club level ku zinchiro zako ndopita nazo kuja national team yazikola ko because ukakha impactful panoba. That's why muna somuza no national team amala simachita bwino because back in the days mabwera pa point teacher mane ama professional ichi mabwera mala kuna kachita bwino sama achedwa ai because zimene mnena twaha kuti tole yes point yake ndamusungira emusungira koma ndibwera ko kuti no goalkeeper wa Silver Strikers Charles Tom anagwira kwa phone ya magame mwina atatu kuna atabwera kuna anapasidwa malo chani a lot happened and amayembekeza kuti no ndamene mwina atakhalira nawo senior national team goalkeeper anaduka given kuti muna mwake anatuluka anali kunja mwina mpira wake unakamata ukana makwera koma anakhala kuti konkuno so kuno mmakuziwa kumamba zochitika kulozana utani mukumpira kumalawi tu kumachitika zinthu zambiri kwa basi zoti iwe to keep form kuthenga kuti form yake ija ena kana to keep form kumalawi it's not easy. I would advise, that's why most of the players I managed are where outside Malawi. Tell me, player of Malawi, I mean, I'll consistent for 3 seasons. For 3 or 4 seasons. Tell me, Simomona. Okay, I'll give you an example. You called Matinga Yosi. Yes. Anacheza hapo program. Unogo. Anankula maumu program onena kuti ineo kumalawi ni makaba anja. Okay. Komano nditapita Zambia. Starter. Ndi starter. What's the level of competition wapezana ndi maplayer? Level of competition as a league. Yeah, it's not about the Zambian league. Komano team imene wapita kwa. Wapeza mphale. Sana bese mphale. Because kasashita bwera unogo yakwa apula matimu osewa. Ndizi magays makongolizi majani ndi timu yogunda usati masewera. Ndimano nena mobweresa Zambian league yo timu yapa namba 9. Ibweresa apa ino munena kuti kumaya unalimpira. This season they finished on the position I think 10. Okay. Zesco. But they're a good team and they're a big team. They've got professionals all over Africa. Ni timu ndi kuibirisa pa bingo baja mudaba kumano kwao. Weeping Boys last season. And if they were kuno timu kakawasichira bwino timu ikukera kuti ziwina. Malifali chanchani. Kwanza tukuja they expose the teams. No, I'm not talking about any team. I'm just telling you so much majitika mpira umalawi and you find out. And you find out. They are not in the form, right? Kumaka bese kuti they in the mid table akupanga compete. That's why now kuli zambiri zimezi mwanonga mpira umalawi officiation jani. Okay. So zimezi zimathandizira zikuthandiza kuti mpira uzipita basi. Okay. Now my players ena kamene kuno mata osamwena kuti mwina make matimu cha sawira bwino amatoka chita bwino kwina. So environment plays a big role. Since we end up silver move Peter Gwina. For games. Yes. Football is a short term. Yes. Football is a short term. You understand better from an agency. Yes. Koma. Palipo ntaina yake mumpira wa player. Ima wasafunika game time. Osati money. Osati ndalama. Kuma osati fame. Pana osati so fame. Zimezo digwirizani. You can be playing for Edi Hadi. Utamamia Edi Hadi. Ndi kumango drop form icha. Uja ndrama zija zaka zochepa.
Okay, uje ndani huyo. Sorry for ena ake takati takatala kwira. Yes, I'll give you an example. Peter Banda. Peter Banda is the perfect example ya career over money or money over career. Let's assume Peter Banda was still in Europe. Kuti injury yake janachitika ku Europe. Akana mpanga trade. Could have played. Could have gone way far the career yake. He chose to come back. Chifati Simba was showing in a lot of money than mwina Sheriff Tiraspol imandani imampaza. He was a national team player. Pano. He's on and off player jan. If that time he said, okay, ile, let me stay here. Kaya kunokwazi ndipasa 1,000 euros. Imene for now it's enough. Koma let me build a brand. Yomwe I can take it to goal. You look at the Charles Petro, for example. Charles Petro, he said, okay, let me stay here. What happened? But he's just changing my team. Azingo sinta kumeneko cha. Anakata menya bebulesi kuzali aliyochi chabe. Madinga amene magambayo. Madinga anane nakoti jani mu that program. I think I made a wrong decision. Yochoka ku Europe kubwela so kujani ku Africa. Starting all over again it's very difficult. Mina nena za ujen sa Peter Banda. I will tell you nena kuti there was someone at Bulles. Amena napanga influence that decision. Yeah, Peter Banda. I still believe you there's somebody. They wanted the money. Okay. Sana ngani sogolo. You remember Pakada Bobo, the same person. Pakada. Panapese kodi banai players na almost win 6. If not 5. Ankafunido kuteke. Okay. Mpogera, I think he was one of those guys. Yeah, Mpogera. Mwana wina ujana bila kukalonga from ana joka kukalonga bila kuandra sujamati Paso Kamanga. I think he was part of Antamina Kafunido Minuchet. Yeah. You know Malawian teams anagana. Okay. Chimene chimachitika madimu au Malawi chimene sama emphasis. Player in Europe, in your contract, you just agree. Player one thing, if you tisafuna 30% batiri. Uchako kama gulisana, ama gulisana 150, 200, 250 euros. You know muruga mo 30% is a whole lot of money. Nindra mazambiri. For a player like Mpogera. Okay. You let musi na pange neja yoacha. Ampange build mene wanga kwa nisi. Ifa kuno kuma basics ya mpira matifuta. Zambiri zimasokonekera. Pa age manager kule kuntenga mena nalipita Banda chotali kusherifa. Kwa ife atoka superstar hata wina player of the year. Kuma si player of the year kuna Nigeria. In Malawi is a player of the year, not in Zimbabwe, not in South Africa. Now, player Chimuka sa oyenerera ama nkonza. Iso Robin Ngaland. Anachoka Malawi nali wang'ono from C4 reserve to Sundowns uja. Anangwira went to Atletico Madrid. He became somebody. Zinangovuta ora nabwirira. Now, sama panga regret. Panga so regret. Sama it was wrong kubwela so bit of bid vest. Abase tu oyenera utaka kusenda mutuja. Now, mina napita ku Sheriff uja amapita rumeno cha mwina Belgium olo anakatopita French league. Anali ma possibilities zote anakata uzungulira mu Europe mucha. Understand? Kuma wina other mona ngati kuti ikatha contract ja ali kumene koko the club stands to lose because now azangokanga the free agent. Okay, now titani tibwezerese kuno kuti bula fiti ngotapira tuja aka 90 million Malawi kwa chako tikatani tikaike makofasi. Big mistake. Simunanganizire mwana simunaona the bigger picture. Bwezuka makhandi mwana ndibule wa Champions League manena that because he was a special talent. He still remains a special talent. A special talent. But koma kuti azaboleze so kuti uyambe that's one to start all over again kotani kumakhanga ndikovuta kuti uyambe simamuna ambira pacha because in Europe amangana age akamatenga ma players kuti no kuti andisaka zingati. Like enough he was already there. He can also return back to Europe. There's that possibility. Atazikogera ndikulimbikira. We don't do our possibilities. That's gola mazoni mulungu. Koma tili ndi futo limenelo because tikamapanga sama player kwambiri amaso athu akumaona pa fupi. Silimangana kutali. So it's an issue yoti mbali zose tikuziyenera kumayunikira. Kule player mwini wake ukuyenda kuyangana. Yes. The club itself ikuyenda so kuyangana. Yeah. Koma so inoso as my agent is mkwenda kumabasa correct advice. Okay. Pa correct advice, right? Yes. Advice is an advice. Tukupanga pano pai, it's an advice. Now it's up to you to take the advice. It's up to you to take the advice or not to. Chifukwa, I'll give you an example. Let's go deep down. Titenge club, Mwachisanzo. Let's go to Silver Strikers, for example. Silver Strikers, let's go to the goalkeeping department.
timakamba kale ndapeka isanzi cha Charles Tom. Yes. So they have George Chikoka, they have Charles Tom, 2. they have Christopher Mikuwa. 3. Magoalkeeper atatu onse wasakuyenda kukhala club imodzi. They can have, let's say, Chikoka and Charles Tom maybe, or Chikoka and Christopher Mikuwa. But for the sake of healthy competition, You need to have 2. Winner yakale wa reserve side. What is side? What he can play ku senior and kuchani? Kuti his understanding and how. That's why and some investigator head coach pa Kalisto Pasua ku national team. Kuti amatenga Tole, ndikutenga Chikoka, ndikutenga Joshua Waka. And hama bwera nkomata haya chifukwa chani mwatenga Waka. No, the mathematics is simple. Tole akamapita mazada mu the starter. Joshua Waka akamapita maziwa kuti rather than George Chikoka akamapita mazada ine I'm the second in line. Waka amazada ine ndipita kukaphunzira. Awili awa akazakhala kuti athana nazo ineyo then I'll come in if I keep myself fit. That's why even if you check, you have watched the World Cup. England, when nothing and done, Jordan Pickford, Dean Henderson, and James Trafford. Pickford is starter. Henderson, the reserve goalkeeper. James Trafford, the next generation. Uyo akuchita kuziwa kuti ine kundisewere o awawa afike poti avulala kapena winner wa red card winner wa vulala ine then. So the competition aba makadi already maipanga manage. Koma mupitise lese mene lili panopa, you have Tole there, you have George Chikoka, then you have let's say Kungwa or Innocent Nyasulu. Onsela baba pozimva kuti ife ndi majani. Ndife ma starters, ina start for Bullets, winner ina start for Wanderers, ina start for Simba Bora. Winner I say ina start for Silver Strikers. Ababa onse wazikazimva kuti ine ndikuyenda kuyamba. At the end of the day we wakambakala awathakuloza. Alozana, it's not a healthy competition for them. Oh, ewosi uyu akambirana ndi maguma defenders ena kuti say uyamba pakupanga zakuti akabwesa maboza. At the end the team is going to what? Is going to suffer. So you need to have and when they understand their roles. Tikachoka mena poso pano tikambe nkhani yomwe makamba icho ngena kuti why did I say kuti mapulaya ena ndiwo mamito even my advice my managers ena ndiwo mamito. So you go to a club, let's say Bullets Wanderers Silver Strikers ikufunana, or in this case Eka ikufunana, or even Masters for now ikufunana, then kana ikapo crack kuti ikufunana. So you look at the team yomwe ikufunani and you look at you as a player kuti for how long have you been head mumpirao. This is very important kuti player jaziganiza wangozuka lero. Okay, let's give an example of Veteteka kuwanda kupulese panopa they have Clever Kalambo. I think Clever kuti kumveka this season yatai with the other season ndi Moyale, then boom Bullets yantenga. Now Bullets yantenga ameja kutachoka pa position imwe kamenya kutachoka prime pano dikira kai kutachoka Patrick Mangulu ndikuchoka Chikumbuso Salima. Then he is coming uyuyu sabato imwe ukavala ndi awiri awawa kuti aliyense akuyangana kuti uyu ndi amene atinyamule chifukwa ndi amene akuzasewera malowa amene anachoka po Patrick Mangulu ndi Chikumbuso Salima. Now the question is this player ready to fill in that shoe? amafusa amene amaina kufusa amene ndi ndani Funso limene lolo akuyenda kufunsa manager wake komanso iye payeka kuti ine ndikupita ku Bullets. Yes, psychologically am I ready to play for Bullets? Pressure, the pressure that comes with this club, ine am I ready? So even team jaita bwera, it's better to say not now. It's better chabwino ndili kumoyala muna sende kulanda ndama moyenelela ine ndo ndichoke kunoko ndipite ku timu. Let's say now we say kuti Ekaya. Though kuti Ekaya panopa it's a brand nayo so ikuti nayo it's getting the numbers. It's getting numbers. Yes. When I say no, let me go ku Sivo. Or let me go now ku Craig malinga ndi mene ili panopa and other teams amene ali panopa chapa chinoti ndisewere ndi awa kambiri ndizipange no build brand ndipange build no chi experience you know chi pressure chindikwane ineyo, then you can say kuti yes. China musanangane mukadusa apa then mengati kuti malo ndikusaje pali anthu angati ineyo pamalo amene ajawo ndi ndani amene ngampange bench. So mupanga evaluate ngati ndikukamba za magoalkeepers like
ma goalkeepers ndi kwathu kuno you know one department imene ife timachita bwino is goalkeepers timapanga produce ma goalkeepers abwino koma timakanika kukapanga manage ma goalkeeper kumalawo. Let me take 5 clubs amene ali mu Super League ima team 16 eh? So 5 clubs. Yes. 5 clubs. Let's start with Bullets. Bullets in my goalkeeper 4 onsewa akuyenda kukhala ma first choice mu club ina yake. Kuli Innocent Nyasulo as the first choice goalkeeper, kuli Mapira, kuli Maclean Mwale, kuli Austin Chirambo. These goalkeepers amaina khala chabwino awiri wali ku Bullets, awiri akhala ku club ina. Chifuka onsewa apa afika level ina they are supposed to be my starters bina. Apya. Iwe ndama zezesa na bwele. Establish yourself as a footballer. Okay. First. Chabwino. Nditopita kwa Haroon. Pitani. Timaina wapempa bulu. Ezona. Awasoma apempa. Tien, mawo maliza. Ine mawango maliza ndonena kuti mpira wa Malawi ndivesa isoni. Chimene ndivesa isoni. Situ kukambirana zinthu zeni zimene zingatukule mpira ku Malawi kunoko. We are busy praising my administrators only they are also average. They don't know football. Some of them kuti mpira mwenda bwanji they move. Some of them they are privileged. Amata kupita maiko akunja kuma samata kuona kuti kudanzatu akupanga zizotani kodi kwa Malawi kuja. Singati kwesa kupanga implement zinthu zi. Now ena amene amakhala majula boys anthu aja amapita ma platform osiyana ngumaka chemerera anthu aja anthu amene so nawo so are averaged. Zimeze zikulosa mpira wathu basi tikulephera kukambirana nkhani zeni so now tikukonze mpira so gawo kuti transforming the game ndi abwino koma sitikupanga za transforming the game ayi tumene kuti tikhale basi tipange zonena kuti kodi mpira woti tingapange transform bwanji. There are several factors tumene kuti tikhale basi pa club level pa national level pa youth level zambiri we are lagging behind and tungoyenera kunena kuti mosayang'anana kuti uyu ndi ndani kamene mwina makonda ndani koma ngati dziko ngati anthu timene wabwera mpira si wachidani mpira ndi umene umabweretsa anthu pamodzi ndi timene kuti tikambirane real issues zomwe zikuononga zopangisa kuti mpira wathu ma players sifutika choncho chimene munenera apo tikamba nkhani zambiri zokhuzana anyamata amene ambiri mwina akupezeka kuti aponderezedwa mwina maklabu ndi zina zotero zonsezi panakakhala palibe because zina ndi zimene zikuti maplayer amalephera kuyenda kupita ku clubs ena because memake ali mu contract yake chimene chikuakanikisa kuti even atuluke koma tingazifese bwanji zimene zina tazikamba program ikomano chachikulu chonena kuti tikambirane ma real issues amene akupanga nditu affect masewera mpira azikoma next azikakali koma ndifunso loti Twaha given a year kutuyendetse mpira ku Malawi what is it that you can implement with this mpira wathu ku Malawi? I'll start with the youth. We need to rebuild the youth. You cannot have a competitive nation yomwe youth yake ndiyo dwala. What we are supposed to do kumalawi kunoko choyamba, if we cannot lobby the government kuti tibwereze tipange combine sports and education, ifeyo ngati amene tikuyendetsa mpira ngati famu ija we can find ma sponsors kunena kuti okay tigawe ma regions apart from the southern region what kumene kujako so ukhale ma regions. Let's say okay nendo kwathendwa kumakanjira okay koma tisinda kupasa entire Italy kufusa kuti mungu listen koma ndema zamali basa for just a minute mungu ndifoto za minute what I will do is tipanga divide campaigning for you right yeah no and you know nkovuta ndipange zimene zonse let's say meli mangoji ija tipanga divide malingana ndi mmene ilili so we will have mangoji playing ma games kumene kujako starting and school palena ako school palena ndi ammizi so you have ma school aja schools are divided into zones you have them playing kumene kujako ngati ma school azicheka zoni kumene chakutuluke dolo madoka ndi 1 2 3 wauku ka 1 2 3 4 wauku akumaneso ndina 1 2 3 4 wa zoni yauku choncho mpaka zafikeno kuti mazonja amazana then bazafikeno pa district level then you have madola jan other district aku school choncho then mukugawanso maji kuti even timu cheka macho kuti ikafe bwasi lili kusewera division 1 ya ukuku uno izikaona kuti ukuku yapanga battle nkhondo ya serious. Haroon, me I would have Undibasa Jaka, but I will still have a long-term plan. Yes. But my long-term plan is just simple. I would make sure I build academies in the 3 regions because Malawi is one. Whereby I would also work in my scouts a lot to bring in talent. We have scouts. We do have even coaches are scouts.
yeah, or my journalists such amataso kama scouts because amata kuona kuti we player and talent I can work with anthu ngati amene aja ndikukokera ma talent osiyana from every region, from the 3 regions ku one academy whereby tingamatuse ma talent ndi ma agents akunja kuti ma players azikapanga bronze mu Europe the same way academy yakuti Longwecha ikupangira. Secondly, I would also consider infrastructure development. It's very essential. Chifukwa chonena kuti kwathu kuno timavulika kwambiri nkhani za mabwalo, so chinthu changa chambiri chingakhale ma surface kukonza mabwalo athu kuti tizikhala ndi mpira wabwino. I would also implement technical aspect ya mpira, bringing in more coaches from Europe kuzapanga drill ma coaches athu akuno, or I would take Malawian coaches to European countries kuti azikaphunzira azina ndi zina ndikumabwera kunoko because ma coaches athu ambiri so the average below average. Yeah. Below average. They are below average, most of them. So I mean agenda amene amapanga impact ma players athu kumazika kuti no tumalipira kukhani ma players abwino. You also ndikuena kuti apase knowledge yambiri kuti wachaso azikhala knowledge yambiri yoza ma player. Munaona koji ucha amadwala pakati apoche wapusa magoki ambiri in the past days. Lungu, if I'm not mistaken, we anali wa Dwangwa United. Yes. That was is it Mavuto? Not Mavuto. Amatusa magoki bambiri mbuyo. Okay. Magoki bambiri kujoka Dwangwa kuja express magoki bazambiri amene anachoka kwa coach amene uja. I think, but I will recall the name shortly. I can't tell detail. Chomene chofunikira chachikulu nchonena kuti tapase maphunzira whether they go to Brazil peja muka kuti kumene uchakabwera ndikena kake akabwera kuno zizooneka pa ground kuti makochiwo tinatani palibe shoti kali kumpira. We need to invest a lot in football kuti mpira uja ukhaledi kuti mpira wooneka. So we need to invest ku youth, we need to invest ku infrastructure ndizina zambiri zimene zimapanga kuti mpira ukhale mpira. Of course ifosolo ndalikulu koma nthawi ndiyochepa kuma in short mwina ifosolo titokhaso boga mpayoka. Yeah, timalize motero. Ndathokoza kwambiri Haroon Kassim zikomo kwambiri agent. Tuthokoza nthawi zonse kuti makhala nafe program imene ya 90+ sports show komanso Twaha Chimuka kuyambira kuti ndinakuchona kuti ma usual suspects chifukwa nthawi zambiri anthu akaona program amangoziwa ndike synonymous. Okay. Ndizilungamo they are associated ndi Chimuka timene Scorchers ayikuntha anyway. Scorchers ayikuntha. Kodi za Scorchers mafuna tikambirana Monday. Komanso Monday tizafatsa zakambirane kale tinangopanga hint ka ownership system ya mpira wa kumala. And ndi nkhani ya ndalama kuti pakati pa club ndi ma individuals amene akhala ndalama ndani. So we have to talk about somewhere around that. Ndithokoze kwambiri kuti inoonera munayi pamene kona program imene ya 90+ sports show bana listatu mapeto kuna za sandutsa ma administrators kuti atipangire kwa campaign cholinga cha fuso limene chawe kunayo kufuna kuti tuunikirane zinthu ziwiri statu zimene iwo from their perspective amaona kuti zitakuthandizira kuti tukule masewero a campaign. Kumbukirani kuti muna ndi napo Rashid Chilizule kuchokera kuno Kajem studio yanu imene imathaupanga zinthu zosiyana timakhandira live streaming services, tindi videography, photography, kaya muli ndi mafunction oti abale anu ali kunja mufuna mwaonetse. Tifikireni ife Kajem Studios sikuti mangopanga za masewero zokhazi zampira zokhazi koma tindi zinthu zambiri zimene zimachitika ku studio kuno. Kuchokera kwa ine imeenda fotokozera moja your host kufikira tsiku lina muzakhale pomwe.